Amanya Mwambazi Lawrence era nga nze co-driver wa Drugs Express Valley team mvuga n'omwami Mustafa Mukasa tuvuga emmotoka Mitsubishi Version 9 so far season eno bade tutambudde bubi n'akamu sinzira ku bwe twatandika n'omwaka ogwedde nga bwe gwali twatandika n'embalala mba twaperforminga bulungi twali twakayita emmotoka yaffe empya Mitsubishi Version 9 twali twakava mu Subaru N12 Twitter Evil 9 netuma event yaffe yasooka ddala twasobola okumanya mu kifo ekyokuna netuvaayo netudda mu Rwale yaddako yali e Masaka netumalira mu kifo ekyokubiri so far twayadda nga kyetugendera ekibuya kyaffe kwekiri nnyo bwe twava e Masaka netudda mu Rwale yaddako yali ejjinja yali Pearl of Africa Rally netukola bulungi twakola bubi usually ekigendera kyaffe target zaffe ziwe tusettinga since the beginning of the year twali tuzachievinga bwe tubala nti kati Pearl okusinja kweri nti event erimu ave bweru abajja bonna ne batwegattako twabala nti top 10 tetukolera bubi era twasobola okumalira mu kyomwenda bwe twava mu Pearl twazaako awo event ya Eastern Motor Club yakyabazinga twasobola okumalira mu kifo ekyokubiri kyatukola ddala bulungi nnyo nekitupushing okutuuza mu kifo ekyokubiri ku NRC standings awo Mangati n'alinnya ku ntikko ne tugenda e Fort Portal twafunamu obuzibuzi bwawo stage yasooka emmotoka nekutwashoka buzoba netulagira selector naye ate netumalirako nisobola okumalirako mu kifo ekyokusatu mu kifo ekyokusatu okuba nti Mangati yali tavuze event eyo twasobola okulinnya ku ntikko ya championship era paka nakati wetu kyali ku ntikko ya championship nga tugenda kati mu event eddako ediira esembayo eri egenda okubeera eggulu weekend ejja tutunulidde okubeera nga tusigala ku ntikko eyo twetaaga ekifo ekyokusatu bwe tuba wakulanga championship twetaaga okubeera mu kifo ekyokusatu okumanya mu kifo ekisooka ekyokubiri oba ekyokusatu ne mu power stage ntuba nga tumalira mu kifo ekisooka ekyokubiri ekyokusatu okubanga notusigala ku ntikko ya championship n'okwongera okutangaza emikisa gyaffe egy'okuwanga championship y'omwaka guno bwe tunaava eggulu immediately after 2 days tugenda kulinnya tugende e Rwanda Kigali tuvuge mu Mountain Gorilla Rally eyo egenda kubeera ARC4 ya mundi gwakuna era nga mweyo kategori yaffe tuli mu kifo kyakusatu tujja kwagala nakyenabyeko nti ba computer zaffe bwe tuli mu kategori yemu bwenabona tugenda kuba tuvuga event eyo Mike Mukula Kukuranjit naffe tugenda kuba tuvuga mu event eyo bwe tunaakomawo okuva e Rwanda tujja kuwummulamu awo tulinde event esembayo ejja kubeera Hoima event ya ejja okuggalawo championship y'omwaka guno so far bwe tunuyako ku ntegeka gye tutegeseemu nti emmotoka yaffe tugitegese bulungi nnyo okusinja ku buzibuzi bwe twafunamu Fort Portal ya selector shoka buzoba twaziweeza dde Nairobi zakolebwa dda era zaakomawo dda era weekend eri ewedde twali Gombeyo motocross nga tuli mu kutestinga shoka buzoba ezo toba zateera kirungi nnyo zateera bulungi pozi n'obulalala obutonotono bwe twetaaga okukyusakyusaamu okutereezaamu bwonna twabutereezezzaamu era as I speak now emmotoka eri ready era nga fenga nze ne driver tujja kuba tusimbula olunaku olw'enkya okwolekera eggulu okulambula amakubo emmotoka yaffe ejja kusimbula emmotoka ne service crew bajja kusimbula ku lwokusatu ekiro bajja tutuukako eri ku lunaku olwokuna tugenda nga tusuubira buwanguzi bwokka twongere okusigala ku ntikko ya championship ey'omwaka guno event gyeyinza okugamba nti yali so challenging zaali events bbiri yasookera ddala yali ya Pearl of Africa Rally kuba Pearl of Africa Rally twali tutandika bwe tuti free practice sina qualifying si shakedown si super special but okugamba nti kati rally etandise twafunewo ddawo challenge y'amangu gearbox n'ekyankalana naye twasobola okuginansinga paka ku event okuggwa kikyatupushinga n'okuba nti no twagenda mu kyomwenda n'ekyomusomo munyi twamalako kuba bangi abatasobola kumalako bali yali challenge yayo yali challenge yaffe yali gearbox then challenge yaddako event yaddako yeno gye twakavaamu eya Fort Portal nti nga bwe nkugambye twali mu stage esooka stage nga mpanvu kilometers 36 mu kilometers 5 zokka shoka buzoba neekutuka mu 2 netuginansinga paka mu stage esembayo paka ku mu service park neera twayita ku motoka nyingi ezaali ziwanduse
ne tudda mu stage yemu ate era gear selector nekutuuka ne tuvuga gear yemu namba 3 stage namba ya kilomita 36 kale ate bwe twadda mu service mu special stage abasinga akavidiyo ako mwakala emmotoka yavaako ne tuwalampa ekigulu mutwali tugudde nze ku lwange ndowooza nti obona obubonero nti osanga mu maaso eyo Katonda alina kyatutegekedde tosobola kuva eno wangula buwangu championship just like that waba byonna ebyo bibeeramu naye nga tukyali ku kkubo ate tukyali ku ntikko ya championship. Strategy yaffe, we are not under any pressure. Tugenda kuvuga emmotoka yaffe nga gye tuvuga bulijjo tujja jjongeramu katini nnyo ebyo tubadde tutera nnyo kulwana nnyo mu power stage naye kuno tulina okulwana kuba ne tubwetaaga twetaaga nnyo n'amaanyi because it's a dual die for the emmotoka esatu ezo ezisooka mu maaso ezisooka esatu mangaati Ssebuguzi naffe nti ensobi yonna ekolebwa gwe mu kibalo oba okivuddemu so tulina okulwanira ennyo ekifo ekyokusatu era nga tukyetaaga naye nga nkimanyi kisoboka kubanga omwaka guno gubadde tutambudde bulungi nga bintu bitwali tukola ebyo so twagala ekifo ekyokusatu okulaba nga tusigala emikisa yaffe gyeyongera okutangaala egyokuwangula championship omwaka guno. Yes, gena kuno kuba mulundi gwaffe okusooka ddala okuvuga mu Northern Region eyo twali situgendangayo actually sawa eno bwombuuza Gulu yewa mmanyi nti okwata liye matugga awo enkoma okumanya so nja kumanyayo ku mulundi guno naye nga sofa babaddeyo baŋŋambye amakubo si mabi 95% malungi gali smooth naye gali mu loose ate nga loose liye twali tumuvuzeeko e Rwanda gwe mbadde sisanga mu Uganda anywhere so I'm sure tujja kuperforminga bulungi. Rwanda era actually era Rwanda still obuzibu bwaffe bwali ku gearbox naye kati gearbox twagikyusa just butonotono awo bwe butusumbwamu naye era twavuga ate bwe twakomawo day 2 ne tuperforminga ddala bulungi nnyo ne tuva mu kifo kye twalimu ne twerinnya waggulu era ne tuwangula ne stages zaali stages 3 nga tuli bulungi nga tutedde bulungi emmotoka etedde bulungi. Ttiimu eyaffe twetaaga okumalira mu kifo ekyokusatu ekisooka ebifo ebisatu ebisooka ekisooka ekyokubiri oba ekyokusatu mu overall then we tugenda mu stage esema the power stage yukeeberako bonus points zibeera 10 tulina okulaba nga okulwana ennyo okulaba nga tumalira mu basatu abasooka mu power stage ekyo tukikole mu eno event then ne mu event ejja kye tulina okuddamu ne tukola kuba saawa eno bwe tulina obubonero 225 mangaati tumusinga obubonero 25 Ssebuguzi tumusinga obubonero 23 kati mangaati bwajja n'awangula obubonero 20 n'awangula tugeze awangula event ne power stage abajja kufuna obubonero 6 bwakikola emirundi ebiri ng'ate ffe tutuuse mu kyokusatu kiba kitukola bubi era mu kulaba okwange ndaddala nga championship y'omwaka guno egenda kubeera very very tight ejja genda ddala paka Kaguwa ehoima. Yeah, my name is Dr. Mukasa Mustafa of Drugs Express Rally Team, the principal driver. Yeah, Drugs Express Rally Team is sponsored by www.drugsexpress.co.ug, Equity Bank, Egovet, SMK, Ginsemax, Pharmacy, Pearl Green Pharmacy. Yeah, and we are happy to be here with you. Okay, Doctor, you're leading the National Rally Championship. How have you managed to do the starting from first year? Yeah, how have I managed what? To lead the championship, how have you managed to do it? Yeah, we've been thankful to God because, you know, He's been there for us. We don't think we would have made it this far. The team has worked very hard and dedicatedly, very innovatively, very, openly, and they've given it their best shot. And I think, God has answered our prayers. Basically, we've been taking it slow. We don't drive under pressure. We've been trying to learn each other as a team, and we've really recognized the value of teamwork and the value of patience, and
and goodwill, and it has helped us, reach this far. Yeah, I think we haven't really, we haven't yet won any event, and neither have we really pushed the car yet. So we know, better days are ahead of us by the grace of God, because we have not yet optimized everything. We've been learning the car. We've been trying to, adjust the knots accordingly. We've been trying to, work on the car, work on this and work on that. We've had a few challenges in the season. Yeah, so the best we've done is really number 2 in Ginger Rally, number 2 in Masaka, and then number 3 in the Fort Portal Rally. So I think, we know we are capable of leading rallies. So, but we are not yet maybe willing to push so hard, and I think we want to keep the. I don't know about my colleagues. Yeah, our team, I think, has been together half of it for about 3 years. Then the rest of the half joined at the beginning of this year. So everyone has their prayers and their intentions initially, but one thing for sure, and we just we converged our intentions, I think, after the first rally. We didn't know what to expect. We just said, let's go learn the car, and let's go, try to ensure we have, teamwork, a strong bond between us, and let's go and, have some fun. But after the first event, we realized, without pushing the car, without optimizing the knots, the car had problems. We were doing quite well. My personal prayer used to be, with an inferior car, to be in the top 6, and I knew I could, without the car disappointing us. We knew we could do it as a team. But then when we came into the Evo, we realized that the story is a totally different one. So we decided to go for it. Top 3, I think that's where we belong. Yeah, we thank God that we're in the top 3, because really Fort Portal was a difficult rally. Each of the rally has been very difficult for us in terms of the car, especially. We've been, doing some sure repairs and refurbishments and replacements of parts, but sometimes it hasn't worked out well. But I'm glad, the mechanical team is very, very dedicated and follows process, and they know what they're doing. They're very technical guys, so they figure stuff out. So when they say something, it's what happens. So by the time we were on rally number 4, by the time we were in Fort, in fact, by rally number 4, I think they had figured it out. So it's just a few eventualities. Of course, perfection is not, for every day. So, but I think by and large now we know what can fail on the car and what can, and we prepare. We prepare. I like how they prepare, actually, because I do more of my mental preparation and helping to strategize in terms of finances and what. They do a good job strategizing for durability, endurance of the car, and performance of the car, and they do it very smartly. I like smart stuff. So I think that's how, we've failed to be in the top 1, 2, but again, we are happy, we are comfortable, we are content with what God has given us. Yeah. So we're heading into Gulu. How is the car so far? Yeah, it's not 100, as I told you. Perfection is not our thing. We seek it, but we don't get it. So, but I'll tell you, the car is very good. I think it's the best it has been. Well, we are thankful to God that we attended the autocross event in Gomba, which had a very different terrain from, the roads we've driven on since the year began. Maybe Rwanda is a bit similar. So Gulu promises to be very similar to Gomba, and we did very well in Gomba. Yeah, we were not squad, but we should have been number 2. Yeah, despite joining into the event very late and just going to test the car, but we ended up number 2. So in terms of total time lost, if we had been graded. So what is this? Yeah, I'm going in with gratitude
yeah, I'm going in with gratitude for my team, for our sponsors, Equity Bank, www.drugsexpress.co.ug. Thankful to SNK, Ginsemax, and Egovet that they've stood with us. Thankful to the team because they've given it their all, and they've given it what is very rare in Uganda, which is honesty, dedication, and passion for what people do. And I mean, I can see it when I can know it when I see it. From the whole mechanical crew, my co-driver Lawrence, our manager, the driver who tows the car. Everyone has just given it their all. They are there for one objective, to enjoy themselves and to make it work. Yeah. So going into Gulu, I mean, if you're thankful, you know what happens. You get more. So what should the fans of this specialty expect? Yeah, I think with what we've done so far this year, we've been moving quite steadily forward. Our speeds along stretches, our speeds, our commitment towards the corners thereafter, our tactic when we are going through tight areas, our notes for the stretches, our notes for the tights have really, improved incrementally, event by event. And I don't know what Lawrence told you, but I'm sure he must have said that I think the last event we drove showed us quite how far we can go with the car, how comfortable we can be with the notes, and how graceful God has been to us. Maybe your last remarks. Yeah, my last remarks, of course, are those of thanks. The media teams, of course, you're always here for the sport. You're the people who give it the vibe. You're the people who transmit the information. Well done. FMU and the organizers of the different rallies, especially the one which we are going for in Gulu. I know it's far. I know, the roads are a bit tight, but it's going to be a totally different game. So we're going to give it our best. We won't push too hard because I think we can do very well, very comfortably. Yeah, so we'll just keep comfortable, we'll just keep having fun, and we'll just keep trusting the Lord and, keeping together. So just expect, sideways, we shall give you drifts you want, we'll give you speed, we shall give you fire, is going to be there.